Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear learners. Welcome to Aflah Academy. Today we have a normal class. Our topic is all about today's sentences. We are going to highlight sentences as concerned for new beginners. And then عشرة socdo waxaan ugu talagalay ardayda beginnerka inay la qabsadaan step by step then become advanced. So if you're new to the channel, please subscribe it if you are there for let's go to our class. Then here we wanted to read these sentences here. Alafu we translate it to Somali, then we go ahead. Markaas jumladan aan barnayna jumladahan meesha noo qoran ilaa iyo waxa weeye afar jumladood waaye. Afartan jumlad waxaan ugu talagalay ardayda beginnerka inay fahmaan kadib ay hore u sii socdaan insha Allah. Jumladaha markii la baranayo waxaa la rabaa in la ogaado jumladu maxay u baahan tahay in lagu dhisi karo. So jumladu markii la dhisayo waxay u baahan tahay koow inay lahaato magacyaal ama haddii waxaa la rabaa sidoo kaleeto in la ilaaliyo sida naxwiga in la ilaaliyo ayaa aad muhiim ah inaad ilaaliso meelayaasha prepositionada inaad ilaaliso tense oo waqtiga naftarkiisa waa very important jumlada markii la dhisayo. Marka let's go ahead and then here we have the card is on the table. The first sentence is saying the card is on the table. The card is on the table. Number one and number two, he is resting under the tree. He is resting under the tree. Number three, she is cleaning the compound. She is cleaning the compound. Number four, she cooked a delicious meal. She cooked a delicious meal. So why am I saying all this? Because the first one, they say the card is on the table. When they say we know that, for example, now we want to get a cup for sipping tea, and then you ask me, where's the cup? Then I tell you, oh, the cup is on the table. Now, I'm going to cup. For example, here I have a cup here. Yes, this is a table. For example, kali waxa way waa miis wa. So waxaad tahay inaad ogaato cup ka rabta inaad ogaato, and then waxa way cup marka uu saaran yahay halkan. Then we say the cup is on the table. And then marka cup ku uu saaran yahay miiska ayuu dul saaran yahay. Then we go to number two. Number two idan waxay leedahay he is resting under the tree. When you say he's resting under the tree, mina waxa weeye asagu wuxuu ku nasanayaa geed hoostiisa. For example, this is the tree. This is the tree. Geedkii waa kan. This is the tree. And then Abdi is here, is sitting here. So Abdi wuxuu joogaa marka geedka hoostiisa ayuu joogaa. Then we say he is resting. Wuxuu ku nasanayaa way. He is resting. Wuxuu ku nasanayaa. Wuxuu ku nasanayaa where? Under the tree. Get hoostiisi ayuu ku nasanayaa. Then we know this is the tree and he is here. Are you seeing this? Yes. Okay. Number three we have she is cleaning the compound. She is cleaning the compound. Macnaha waxa weeye iyadu waxay nadaafinaysaa barxadda. Yani cleaning waxa weeye waa nadaafin. For example, now when you are just want to wash your utensils, yeah, you say cleaning. When you are washing your clothes, you say cleaning. When you are washing your clothes, you say cleaning. Everything that you are washing, this is for cleaning. Yeah. So she is cleaning where? The compound. We use she is sweeping. Yeah, sweeping. Yeah, sweeping. We can also use. When we say sweeping, waxay xaaqaysaa weeye. You see the compound. Compound waxa weeye waa barxad weeye. Barxad waxa laga xaaqayaa qashinkii Soomaa. Any litters that are found around the home side ama front of the house, they compound. Okay, number four, we say here, she cooked a delicious meal. When we say, for example, my mom cooked a delicious food, you see. Then a meal, we can also say lunch, or lunch, yeah. We can also lunch. So, she cooked waxay karisay a delicious meal. Meal waxa weeye waa cunto qadada way noqon kartaa. Delicious waxa weeye very flavored food wa. A delicious food kalena waxa weeye very tasteful, very flavored. Cunto aad u macaan badan ayay karisay weeye hooyadeeda ama ayadu. So guud ahaan casharadani intaan ayaan ugu talagalay sentence-kani ardayda beginnerka ayaan ugu talagalay insha Allah. Marka waxaan rajaynayaa inay ka faa'iideysan doonaan ardaydaasi. Haddii channel-kan aad ku cusub tahay, please waxa xaq ah inaad subscribe saarato. Haddii horaan joogteen, please you can share the video to reach more students. So thank you very much. We wish to read the next lesson inshallah.